Hello everyone, I just got to the boat here and we're going for this 2 hour tour. It was $14 here in Tam Coc. It's Tam Coc. Galera, aqui ó, acabei de entrar no barco aqui, são 9 da manhã já, meio tarde. E hoje é o último dia do ano, fevereiro, 16 de fevereiro, último dia do ano lunar. Então, às 11 horas, último horário aqui que eles fecham. This tour will take 2 hours. It's getting. Oh! Sorry! Đến đâu mà Steve here here okay. It's not balanced here. Tuấn đi 38 và Hoa đi 33 cho anh. Rồi, phén tình anh vào xuống nào. Hoa ơi ấy. Olha só, fantástica essa paisagem aqui. Xin chào. Well, it's good exercise for legs. Yeah. It's like the people in Myanmar, they also row with their legs, but actually with one of the legs, the fishermen. Peguei. Meu, ranção. Aqui eles, olha só, né? Eu já mostrei no outro vídeo. Eles remam aqui com as pernas aqui, como se fosse de bicicleta. 36 này. Không. Trên bờ bên đây 300 khách chuẩn bị xuống. Thấy cái thông báo vậy đã cất thải không? Atravessando a ponte, ou melhor, por baixo, né? Usando a ponte por baixo. Crossing the bridge, under the bridge actually. This is also good exercise for your shoulders and arms, as you can see here, shoulders and arms. This cliff is not too high, maybe, I don't know, 30 meters high? I don't know. Bom, essas montanhas não são muito altas, né? Estou chutando aí uns 30 metros. Né? Com 14 doletas, esse passeio aqui de 2 horas.
$14 US this 2-hour boat trip here. There are a lot of boats over there and we start pretty late. It's 9:16 and actually this start at 7. It's open here. You can start at 7. Another bridge, crossing another bridge here. Under, actually. Yeah. Probably important person, or actually rich person, having this big graveyard. Big tomb. Well, not big, but medium size. Look, these kind of tombs are not cheap. We can go there to the top. I think this is the dragon here. This place. There's a dragon here. Picture of this, I don't know, looks like no, it's not really. What's this bird? I don't know. Let's call it kind of crane. Parece, sei lá, uma espécie de cegonha, olha.
Okay, we are going now under this cave. And now I'm feeling like in Philippines there is a underground river in a cave in Philippines, in Palawan. It's interesting. Caverna illuminata. There's a light. Getting darker now. And narrowing to the other side. We can see the exit now. Yeah, we're going out now. Estamos saindo aqui da caverna subterrânea aqui. Quer dizer, do rio subterrâneo, né? Saindo aqui do outro lado aqui, como se fosse um túnel, né? Praticamente. So they can climb up here. A nossa remadora, ela até que é bem rapidinha, ela ultrapassou vários barcos. Đây, giờ cho nước vào là lên ngủ đấy. Thế là só na go Nima. Nhanh tốt, nhanh xanh. Có xài đi hết quá. I think here's a rice field here. Parece acho que é um campo de arrozal aqui. Aqui nesse, atrás desse cercadinho aqui, ó. The boat tour here in Tam Coc, Ninh Bihn, Vietnam. Esse aqui é o tour de barco aqui em Tam Coc, distrito de Ninh Bihn, Vietnã. Aqui tem um arrozal, rice field here. And we are following this river.
another short cave. Oh, our boat is still growing super fast. We arrived to the turning point like in half hour only. So she can do in 1 hour this tour instead of 2 hours, only 1 hour. Now we are against the sun and it's not a nice view now. Too many people coming. Aqui o som não tá favorável para vídeos.我记得他们卖那个$1。It's not too expensive. Now we are going back. We are against the sun. So the lights, the shooting, the video is not as nice as before. The other side is better. Bom, agora a gente está voltando já, né? E putz, cara, a senhora aqui, ela rema bem rápido. A gente vai fazer isso aqui em menos de 1h30. Só que agora a gente está contra a luz, então aqui pelo que eu estou vendo a minha câmera está menos favorável para tirar fotos e fazer o vídeo. Está um pouco mais escuro, né? As montanhas, né? Mas é um visual fantástico isso aqui, cara. Isso aqui lembra muito o meu passeio que eu fiz lá em Guilin. Parecido, vamos dizer assim. So this reminds me of the boat tour I made in China in Guilin. But that time I got a bamboo boat in China. We use a bamboo boat. See a lot of people going, coming, and going. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネルを登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Iscriviti e lascia mi piace, per favore.